ఏమైందిరా అలా డల్గా ఉన్నావు? నీకే రామాంజన్ నువ్వు ఎలాగైనా చేయగలవు. ఈ సంవత్సరం గవర్నమెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్ని మార్చింది. సో మొత్తం అంతా కూడా మారిపోయింది సిలబస్. సో ఏమీ అర్థం అవ్వట్లేదు, ఏం చేయాలో అర్థం అవ్వట్లేదు నాకు. టెన్షన్ ఎందుకు దండగా, మన గౌరీ సార్ ఉండగా. సో అందుకని మనకి ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం 6th క్లాస్ నుండి 9th క్లాస్ వరకు సో మొత్తం గవర్నమెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్ని కూడా మారాయి కనుక సో 6th నుండి 9th క్లాస్ వరకు ఉన్న మ్యాథమెటిక్స్లోని కాన్సెప్ట్, అన్ని ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్, అన్ని ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్, ట్రై దిస్ డూ దిస్ మొత్తం అన్ని సమ్స్ కూడా మన ఛానల్లో సారు ఈ సంవత్సరం మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నారు కనుక సో నువ్వు దేని గురించి వరి అవ్వద్దు. కాబట్టి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు గౌరీ స్మార్ట్ ఛానల్. ఈరోజు మనం డేటా హ్యాండ్లింగ్ 8th క్లాస్లోనే ఎక్సైజ్ నెంబర్ 5.3లోనే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ డీటెయిల్గా నేర్చుకున్నాం. ఎక్సైజ్ నెంబర్ 5.3 లిస్ట్ ద అవుట్కమ్స్ యూ సీ ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఇక్కడ కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లోనే అవుట్కమ్స్ కావాలంట. స్పిన్నింగ్ ఏ వీల్, ఒక వీల్ తిరుగుతుందంట. ఈ వీల్లోనే మనకి అవుట్కమ్స్ ఏంటి? సో ఇదొక అవుట్కమ్, ఇదొక అవుట్కమ్, ఇదొకటి, ఇదొకటి, ఇదొకటి. అంటే గెట్టింగ్ ఏ, సో గెటింగ్ సెక్టార్, దీన్ని ఏమంటారు? సర్కిల్లోని ఈ పార్ట్ని సెక్టార్ అంటారు. సో గెటింగ్ సెక్టార్ ఏ, గెటింగ్ సెక్టార్ బి, గెటింగ్ సెక్టార్ డి, సి, and getting sector D. CV outcomes మాట. అయిపోయింది. అవుట్కమ్స్ అంటే ఏం లేదండి, సో మనకి ఏవైతే రిజల్ట్ వస్తాయో దాన్ని అవుట్కమ్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యారో మార్క్ బి దగ్గర ఉంది, సో అదొక అవుట్కమ్. మళ్ళీ తిప్పినప్పుడు సి దగ్గర వచ్చింది అనుకోండి, అదొక అవుట్కమ్. మళ్ళీ తిప్పినప్పుడు డి వచ్చింది అనుకోండి, అదొక అవుట్కమ్. మళ్ళీ తిప్పినప్పుడు ఏ కానీ వచ్చింది అనుకోండి, అదే అవుట్కమ్ అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఏ అనేవి 2 సార్లు వస్తుంది అన్నమాట, అంటే ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉందన్నమాట ఆ అవుట్కమ్కి. నెక్స్ట్ టాసింగ్ 2 కాయిన్స్. ఒక కాయిన్ టాస్ చేస్తే హెడ్ కానీ టైల్ కానీ వస్తుంది. మరి 2 కాయిన్స్ని టాస్ చేస్తే టోటల్ అవుట్కమ్స్ 4 వస్తుందన్నమాట. టోటల్ అవుట్కమ్స్ 4. టోటల్ అవుట్కమ్స్, సో హెడ్ టైలే కనుక 2 కాయిన్స్ కనుక 2 స్క్వేర్ అంటే 4 అన్నమాట. ఏంటండి శాంపుల్ స్పేస్ S ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాయొచ్చు మనం? హెడ్ హెడ్, హెడ్ టైల్, టైల్ హెడ్, టైల్ టైల్. సో ఈ విధంగా రాయొచ్చు అన్నమాట. అంటే రెండింటి మీద హెడ్ రావచ్చు, ఒక దాని మీద హెడ్, ఇంకో దాని మీద టైల్ రావచ్చు, ఒక దాని మీద టైల్, ఇంకో దాని మీద హెడ్ రావచ్చు, రెండింటి మీద టైల్స్ రావచ్చు. అవి 4 అవుట్కమ్స్ అన్నమాట. When a dice is thrown, list the outcomes of an event getting. ఒక డైస్ని త్రో చేస్తే మనకి ఆ డైస్ మీద ఏం రావచ్చు? 1 రావచ్చు, 2 రావచ్చు, 3 రావచ్చు, 4 రావచ్చు, 5 రావచ్చు, 6 రావచ్చు. అంటే టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 6 పవర్ 1 టోటల్ అవుట్కమ్స్. ఒక డైస్ కనుక 6 పవర్ 1. అదే 2 అనుకోండి 6 స్క్వేర్, 3 అనుకోండి 6 క్యూబ్, అలాగా 6 పవర్ 1. ఇక్కడ కూడా ఒక కాయిన్ అయితే 2 పవర్ 1, 2 కాయిన్స్ అయితే 2 స్క్వేర్, 3 కాయిన్స్ అయితే 2 క్యూబ్. సో ఆ విధంగా రాయొచ్చు 6 అవుట్కమ్స్. ఇప్పుడు ఇందులో ప్రాబబిలిటీ అడుగుతున్నాడు. ప్రైమ్ నెంబర్, సో ప్రైమ్ నెంబర్ అనే ప్రాబిలిటీ వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఏంటో అడుగుతున్నాడు. సో E1, సో ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటంటే ఉంటాయి? 2, 3, 5. అంటే మనం ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ P ఆఫ్ E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. ఇక్కడ ఫేవరబుల్ అన్ని 1, 2, 3, సో 3 ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఇన్ ఇక్కడ సో 6, సో 3/6, 3 1s 3 2s. సో దేర్ ఫోర్ P ఆఫ్ E1 అంటే ఏమనుకున్నాం మనం? ప్రైమ్ నెంబర్, సో 1/2. ప్రైమ్ నెంబర్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ అంతా, ఛాన్స్ అంతా 1/2 అన్నమాట. సో ప్రైమ్ నెంబర్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ 1/2. నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, దాన్ని E1 బార్ అనుకుందాం. E1 అంటే ప్రైమ్ నెంబర్ రావడం, E1 బార్ అంటే రాకపోవడం. సో ఈ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాన్వేటెడ్ ఉంటాయి 1, 4, 6. ఒక డైస్లోని ప్రైమ్ నెంబర్స్ కానీ 1, 4, 6. సో ఇక్కడ P ఆఫ్ E1 bar, the probability of not getting
prime number. The probability of not getting prime number. So number of favorable outcomes by total outcomes or total number of possible outcomes. Total outcomes. So inni మొత్తం మనకి favorable 1 2 3 total ఎన్ని 6. So 3 1s are 3 2s are, that is equal to 1/2. So therefore P of E1 bar ఏంటంటే ప్రైమ్ నెంబర్ రాకపోవడం ఎంత 1/2 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 5, ఇక్కడ E2 అనుకుందాం దీన్ని, సమ్ 2 కనుక గ్రేటర్ దాన్ 5 అని ఉంటాయి 6 ఒక నెంబరే, గ్రేటర్ దాన్ 5 అంటే ఒకే ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. సో P of E2 అంటే ఏంటి, ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ a number greater than 5, the probability of getting a number greater than 5 కన్నా ఎక్కువ వచ్చే నెంబర్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై total outcomes or total possible outcomes. ఫేవరబుల్ ఎన్ని 6 అనేది ఒకే ఒక నెంబర్ కనుక 1, టోటల్ ఎన్ని 6 1/6. So therefore P of E2 is equal to 1/6. P of E2 is ఎంత 1/6. Last a number not greater than 5, అంటే 5 కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. 5 కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు అంటే అర్థం ఏంటి, మనకి 5 కన్నా తక్కువ ఉండొచ్చు అని అర్థం. 5 కన్నా తక్కువ ఉండొచ్చు. సో E2 bar ఏ నెంబర్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ 5. సో 5 కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు అంటే 1 2 3 4 5 కూడా తీసుకోవచ్చు. నాట్ గ్రేటర్ దాన్ 5 అన్నాడు కదా, 5 కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. 5 కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు అంటే 5 అవ్వచ్చు అన్నమాట. సో ఇది మాట. సో ఇక్కడ రాయొచ్చు P of E2 bar is equal to number of favorable outcomes by total outcomes. ఇక్కడ ఎన్ని ఫేవరబుల్ 5, టోటల్ ఎన్ని 6. సో 5/6. therefore P of E2 bar is equal to 5/6. సో దీని యొక్క స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని నెక్స్ట్ మనం థర్డ్ సమ్కి వెళ్దాం. ఇప్పుడు మనం థర్డ్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం. ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ద పాయింటర్ స్టాపింగ్ ఆన్ D. ఇక్కడ ఒక స్పిన్ ఉంది, ఈ స్పిన్ లో ఈ పాయింటర్ D దగ్గర ఆగిందంట. సో మనకి D రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఏంటో అని అడుగుతుందన్నమాట. సో డైరెక్ట్ రాసిడమంట. The probability of getting D. So P of E is equal to number of favorable outcomes by total outcomes. Total number of possible outcomes. సో D అనేది మనకి ఎన్ని ఉంది ఛాన్స్, ఓన్లీ ఒకే ఒకటి ఉంది ఛాన్స్, అంటే ఒకటే వస్తుంది. ఫేవరబుల్ అనేది ఒకటి. టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి, సో A B C D 4 ఉన్నాయి. ఏ 2 సార్లు వచ్చినా సరే ఏ అనే ఛాన్సులు 2 ఉన్నాయి, కానీ టోటల్ మనకి అవుట్కమ్స్ 4 ఉన్నాయి. సో కనుక 4 1/4. సో therefore P of E is equal to 1/4. Next, probability of getting an ace from well shuffled deck of 52 playing cards. మనకి పేక ముక్కల్లోని 52 కార్డులు ఉంటాయి. ఈ 52 కార్డులోని ఏస్ అనే కార్డు రావడానికి ప్రాబిలిటీ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఇన్ ఏ డెక్. ఒక డెక్లో ఎన్ని ఉంటాయి, టోటల్ 52 కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, 4 ఉంటాయి. సో ఏ అనే లెటర్ ఉన్న కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, 4 ఉంటాయి. సో ఏ స్పేడ్ ఒకటి,
హార్ట్ సింబల్ ఒకటి, ఏ డైమండ్ ఒకటి. సో ఇలాగా మనకి 4 ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, ద ప్రాబిలిటీ గెటింగ్ ఏస్. సో ఇక్కడ రాద్దాం, దేర్ ఫోర్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏస్ కార్డ్, ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏస్ కార్డ్. సో దాన్ని P of E అనుకుంటే, సో P of E is equal to number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. Total number of possible outcomes. Total number of possible outcomes. So therefore P of E is equal to, ఏ స్కోర్లు ఎన్ని ఉంటాయి 4, టోటల్ ఎన్ని ఉంటాయి 52, 4 1s 4 13s. సో therefore P of E is equal to 1/13. ఖచ్చితంగా క్యాన్సిలేషన్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ రెడ్ యాపిల్. ఒక బ్యాగ్లోనే సో 1 2 3 4 రెడ్ యాపిల్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 3 గ్రీన్ యాపిల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ మనం కళ్ళు మూసుకుని ఒక యాపిల్ తీస్తే అది రెడ్ యాపిల్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ. సో రెడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి 4 అని, టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి 7, 4/7. సో ఈజీయే, కానీ మ్యాటర్ రాయాలి. ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ యాపిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4. నెంబర్ ఆఫ్ green apples is equal to 3. Total number of apples మొత్తం ఎంత ఉంటాయి యాపిల్స్ 7 ఉంటాయి. ఇది మ్యాటర్. ఇప్పుడు ఏంటి, ప్రాబిలిటీ గెటింగ్ రెడ్ యాపిల్ అదే రాస్తాం. సో దేర్ఫోర్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ రెడ్ యాపిల్. సో P of E అనుకుంటే ఫార్ములా రాసిన. సో P of E is equal to నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్, ఆ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. ఏ ఫార్ములా రాసినా పర్లేదు, ఎందుకంటే మీరు 8th క్లాస్ కనుక. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. ఇక్కడ ఫేవరబుల్ ఏంటి, మనకి రెడ్ యాపిల్ రావడం. రెడ్ యాపిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి 4 ఉన్నాయి, టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి 7 ఉన్నాయి. సో దేర్ఫోర్ P of E is equal to 4/7. సో దీని యొక్క స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని నెక్స్ట్ మనం 4th ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు మనం 4th ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం. నెంబర్స్ 1 to 10 ఆర్ రిటర్న్ ఆన్ 10 సెపరేట్ స్లిప్స్. ఒక 10 పేపర్లు తయారు చేసి, లేదంటే స్లిప్స్, చిన్న స్లిప్స్ తయారు చేసి అందులో ఒక్కొక్క పేపర్ మీద ఒక్కొక్క నెంబర్ రాశారంట. 10 నెంబర్స్ కెప్ట్ ఇన్ ఏ బాక్స్ అండ్ మిక్స్డ్ వెల్. ఒక బాక్స్లో పెట్టి కలిపారంట. 1 స్లిప్ ఈజ్ చూజన్ ఫ్రమ్ ది బాక్స్ వితౌట్ లుకింగ్ ఇన్ ఇట్. ఒక స్లిప్ తీసారంట, బాక్స్ చూడకుండా ఒక స్లిప్ తీసారంట. వాట్ ఇస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్? సో ఇక్కడ 4 సమ్స్ ఇచ్చాడు. ఆ తీసిన స్లిప్ 6 అవ్వడానికి గ్రేటర్ దాన్ గెటింగ్ ఏ నెంబర్ 6 అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత? గెటింగ్ ఏ నెంబర్ లెస్ దాన్ 6 కన్నా తక్కువ ఆ నెంబర్ అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత? గెటింగ్ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 6 కన్నా ఎక్కువ అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత? గెటింగ్ ఏ 1 డిజిట్ నెంబర్ అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అడుగుతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్లిప్స్ ఎన్ని? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్లిప్స్ 10. అంతే, ఇంకేం లేదు, ఇంకా రాసేసుకోవడం. ఈవన్ అంటే ఏంటి? గెటింగ్ నెంబర్ 6 రావడానికి ప్రాబిలిటీ. 6 అనేది ఒకటే వస్తుంది కదా, 6 ఒకటే మాట. సో P of E1 ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు మాట, ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ నెంబర్ 6. ఓకే, అది రాసి రాద్దాం. ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ a number 6
6 అనే ప్రాబిలిటీ రావడానికి ఎంత? సో P of E1 is equal to number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. Total number of possible outcomes. So therefore P of E1 is equal to ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ ఫేవరబుల్? 6 అనేది ఎన్ని ఉన్నాయి ఆ స్లిప్స్ లో? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 లో 6 అనేది ఒకే ఒక నెంబర్ కనుక 1. టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 ఉన్నాయి. అంటే 1/10 is the answer. ఫస్ట్ ఆన్సర్ 1/10 is the answer. నెక్స్ట్ గెటింగ్ ఎ నెంబర్ లెస్ దాన్ 6 అంటే E2 ఈవెంట్ మాట. ఈ అంటే ఏంటి? ఈవెంట్ 6 కన్నా తక్కువ 1 2 3 4 5 అంతే. లెస్ దాన్ 6 అన్నాడు, సో 5 ఉంటాయి అన్నమాట. సో దేర్ ఫోర్ ద probability ఆఫ్ getting a number less than 6, getting a number less than 6, P of E2 is equal to number of favorable outcomes by total number of outcomes. Okay, so P of E2 is equal to ఇక్కడ మనకి ఫేవరబుల్ 1 2 3 4 5 టోటల్ 5 ఉన్నాయి ఫేవరబుల్. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 ఉన్నాయి. సో 5 1 జా 5 2 జా. సో అంటే ఏమొచ్చింది? దేర్ ఫోర్ P of E2 is equal to 1/2 వచ్చింది. అంటే 6 కన్నా తక్కువ వచ్చే ప్రాబిలిటీ 1/2, అంటే రెండింటిలో ఒకటి వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట. గెటింగ్ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 5 E3 ఈవెంట్ 3 గ్రేటర్ దాన్ 6 అంటే ఏంటి? 7 అవ్వచ్చు, 8 అవ్వచ్చు, 9 అవ్వచ్చు, 10 అవ్వచ్చు. గ్రేటర్ దాన్ 6 the probability of getting a number greater than 6, greater than 6, P of E3 is equal to ఏంటో number of favorable outcomes by total outcomes. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి P of E3 ఈవెంట్ 3 ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫేవరబుల్? 1 2 3 4 ఉన్నాయి ఫేవరబుల్. టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి స్లిప్స్ మన దగ్గర? 10 ఉన్నాయి. 2 2 జా 2 5 జా. సో దేర్ ఫోర్ P of E3 is equal to 2/5. ఇక్కడ 2/5 రాయొచ్చు. సో P of E3 is equal to 2/5. నెక్స్ట్ గెటింగ్ ఏ 1 digit నెంబర్. సో ఇక్కడ మనకి E4 ఈవెంట్ 4 ఏంటంటే 1 digit నెంబర్స్ ఏంటి? 1 ఉంటుంది, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 తీసుకోకూడదు. 10 ఏంటంటే అది 2 digit నెంబర్. మనకేంటి 1 digit నెంబర్ అంటే ఇక్కడ ఫేవరబుల్ మనకి 9 మాట. టోటల్ 10 అంటే 9/10. The probability of getting 1 digit number. The probability of getting 1 digit number. P of E4 is equal to number of favorable outcomes by total outcomes.
P of E4 is equal to, ఇక్కడ ఫేవరబుల్ ఎన్ని 9, టోటల్ ఎన్ని 10, సో 9/10, 9/10. సో ఇది మాట. ఈ విధంగా నీట్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ రాస్తే ఫుల్ అవుట్ ఆఫ్ ఫుల్ మార్క్స్ అనేది గ్యారెంటీగా వస్తుంది. సో దీని యొక్క స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని నెక్స్ట్ 5వ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం, 5th ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు మనం 5th ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ స్పిన్నింగ్ వీల్ విత్ 3 గ్రీన్ సెక్టర్స్, మన దగ్గర ఒక తిరిగే స్పిన్ ఉందంట, స్పిన్నింగ్ వీల్, అందులో 3 గ్రీన్ సెక్టార్స్ ఉన్నాయంట. సెక్టార్ అంటే ఇది మాట, 2 రేడియస్ ఆర్క్ ఉన్నదాన్ని సెక్టార్ అంట. సో 3 గ్రీన్ సెక్టార్స్ ఉన్నాయంట. 1 బ్లూ సెక్టర్, ఒక బ్లూ సెక్టర్ ఉందంట, అండ్ 1 రెడ్ సెక్టర్, ఒక రెడ్ సెక్టర్ ఉందంట. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ గ్రీన్ సెక్టర్? ఈ గ్రీన్ సెక్టర్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఏంటి? అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ నాన్ బ్లూ సెక్టర్? నాన్ బ్లూ అంటే బ్లూ కానిది. సో బ్లూ కానిది అంటే ఈ 4 అవుతామాట, ఇది కాదన్నమాట. సో ఆ 2 ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ దట్, సో వాడు ఏదైతే ఇచ్చాడో రాసుకుందాం. సో గివెన్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ green sectors, number of green sectors is equal to 3, 1 2 3. Number of red sectors, number of red sectors, red sectors ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఉన్నాయి. Number of blue sectors, number of blue sectors, blue sectors ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఉన్నాయి. Total number of sectors, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సెక్టార్స్, మొత్తం సెక్టార్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్నీ కలిపితే? సో 5, టోటల్ 5 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ గ్రీన్ సెక్టర్? సో అదే రాద్దాం. ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ గ్రీన్ సెక్టర్, గెటింగ్ గ్రీన్ సెక్టర్. ఇక్కడ 2 లెక్కలు ఉన్నాయి కనుక E1 E2 అనుకుందాం. సో దీన్ని E1 అనుకుందాం. P of E1 is equal to నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ outcomes, number of favorable outcomes by total number of possible outcomes, total number of possible outcomes. మొత్తం ఎన్ని పాసిబుల్ ఉన్నాయో ఆ పాసిబుల్ అన్ని అవుట్కమ్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. సో P of E1, సో మనకి ఫేవరబుల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? గ్రీన్, సో 3 ఉన్నాయి. టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5, అంటే 3/5. సో 3/5 ఇది ఫస్ట్ ఆన్సర్. సెకండ్ వన్, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ నాన్ బ్లూ సెక్టర్? బ్లూ కానిది. The probability of getting non-blue sector, ఇది E2 అనుకుందాం. సో రెండో ఈవెంట్ కనుక E2, P of E2 is equal to నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ outcomes, number of favorable outcomes by total number of possible outcomes, total number of possible outcomes, total number of possible outcomes. ఇక్కడ నాన్ బ్లూ సెక్టర్, బ్లూ కానిది ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 ఉన్నాయి. సో కనుక P of E2 is equal to 4 by టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5, 4/5 ఇది మాట. దీని యొక్క స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనకి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 5.3లోని అన్ని ప్రాబ్లమ్స్. ఇంకా 6th ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం చేస్తాం, సెకండ్ ప్రాబ్లం ఉన్నాయి. సో సెకండ్ ప్రాబ్లం 6th ప్రాబ్లం ఒకటే. సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే లిస్ట్ అవుట్ ది అవుట్కమ్స్ అన్నాడు, అక్కడే మనం ప్రాబిలిటీ చేస్తాం కనుక 6th ప్రాబ్లం అవసరం లేదు. సో ఇది మాట మనకి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 5.3. వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకున్నాను. వీడియో నచ్చితే మనకు సో సూపర్ సార్, ఎక్సలెంట్ సార్, మార్వెలస్ సార్, ఎక్సలెంట్ సార్, ఎక్స్ట్రాడినరీ సార్, ఇలా మంచి మంచి కామెంట్స్ పెట్టండి, తెలుగులో పెట్టండి. అదేవిధంగా మీరు మన వీడియోస్ని ఏ స్కూల్ నుండి, ఏ జిల్లా నుండి, ఏ ఊరు నుండి చూస్తున్నారో అవి కూడా టైప్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బాయ్.
If you enjoyed this video, please like, subscribe, and share it.